Hello dear subscribers and my dear students. As you can see, today my topic of discussion is classification of overheads. My earlier video was on what is overheads. Okay. Now before going to the classification, what is classification? Classification মানে আমি কি বুঝো? Classification is the process of grouping like facts under common designation or on the basis of similarity, nature, attribute or relation. Classification মানে grouping করা হয়, okay, on based on some common characteristics and objectives. So আজি আমি today will discuss about the various classification of overheads. So let's start the video. So as you can see, I have divided the classification into 4 parts. Okay, the first one is function, second one is behavior, third is element, and another one is control. So let us again understand what are the various functions of overhead, means what are the various overhead classification under function. So let us discuss in all with the function first. So under function, first we have production overhead. Production overhead is also known as factory overheads. Here what I mean here is that all the indirect expenses incurred in the factory premises in connection with production of any goods. যে কোনো অর্গানাইজেশনত তিনটা মেজর ডিপার্টমেন্ট থাকে যোনটো কি করে র মেটেরিয়ালৰ পৰা ফিনিশ গুডছলৈ প্ৰডিউস কৰে. ফার্স্ট ডিপার্টমেন্ট ইজ ফ্যাক্টরি ডিপার্টমেন্ট অর ফ্যাক্টরি ওভারহেডস অর প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্ট. এই ডিপার্টমেন্টে যেতিয়া কোনো বস্তু প্রডিউস করা হয় তাতে বহুত ইনডাইরেক্ট এক্সপেন্সেস, দেয়ার আর মেনি কাইন্ড অফ ইনডাইরেক্ট এক্সপেন্সেস আর ইট কানেক্টেড উইথ ইট. ফর এক্সাম্পল রেন্ট, রেটস, লাইটিং, হিটিং, ডেপ্রিসিয়েশন and canteen expenses and many more. Yes, so this kind of indirect expenses are under the factory overheads. Yes, are the classification of function. Next we have administration overhead. যে কোনো অর্গানাইজেশন চলার কারণে administration is the most important, plays the most important role in this efficiency of the organization. Administration department কি করা হয় normally? Formulation of policy, direction giving, controlling the management affair, this kind of activities are conducted. আৰু administration department চলাব গলেও কিছুমান expenses আছে. এই expenses কিটা কি যেনেকৈ printing and stationery, rent and insurance হয়, bank charges দিয়া. Yes, they control the overall organization. আৰু তাত indirect expenses কিটা আমি কি বুলি কওঁ? Administration overheads বুলি কওঁ. Okay, then we have the selling and distribution overhead. In the selling and distribution overhead, what happen is that selling means the cost of selling function activities relating to create or sale of product. যে কোনো অর্গানাইজেশনত যেটা ফাইনাল প্রোডাক্টটো বনোৱা হৈ যায় তাৰ পিছতে অর্গানাইজেশন এটো ফাইনাল কাস্টমাৰলৈ পঠাব চেষ্টা কৰে. In that case they have to take a department known as selling and distribution department. They work so that the customer can get the product easily. Yes, for them the selling and distribution is divided into 2 parts. Sub selling মানে কি a cost of selling the cost of selling function activity relating to sales of the product. Example we call discount, rebates or bad debts. Or distribution মানে কি stock maintaining করা আর delivery the goods to the ultimate consumer. And for their example is carriage, expenses and delivery events. So আমি discuss কৰিলো functions, classification of overhead on the basis of functions. Then we have again behavior. Behavior মই last ভিডিওত মই ডিসকাস কৰিছিলো যে overhead overhead meaning or লগতে মই ডিসকাস কৰিছো টাইপ. তাতে কি আসলে ফিক্সড আসলে, ভেরিয়েবল আসলে and semi variable আসলে. So those things I am not going to explain. Please watch my last video, you will be more clear about regarding that. So behavior function to আমি এতিয়া বেলেগ ফালে ডিসকাস কৰিম. So on the basis of behavior we have fixed overheads, variable overheads and semi variable overheads. Please see my earlier video. Now let us come to the normality. Classification of overhead on the basis of normality. First we have normal overheads. These are the expenses which are incurred in producing output. মানে যে কোনো প্রোডাকশনত আমি এই ধৰণৰ এক্সপেন্সটো আমি সদায় ইনকার কৰিব পাৰোঁ আৰু they cannot be avoided. এই কিটা এক্সপেন্সেস আমি এভয়েড কৰিব নোৱাৰোঁ. আৰু মোস্ট ইম্পৰ্টেন্টলি এই কিটা এক্সপেন্সেস হোৱাৰ লগে লগে আমি প্ৰোডাকশন কষ্টত আমি এড কৰি দিওঁ. Now what are those production, what are the normal overheads? Suppose আমাৰ production house হৈ আছে, মেচিনটো বেয়া হৈ গ'ল, repairs, maintenance, salary to the employees, all these things should be added to the output. Yes, and these are known as normal overheads. And another one we have abnormal overhead. Abnormal overhead কি হয়, these as in normal overhead আমি কি কৰিছিলো প্ৰডাকশনৰ লগত বা আউটপুটৰ লগত আমি এড কৰি দিছিলো বা কি হৈছিল এইকেইটা এক্সপেন্সেস আমি ইগনোৰ কৰিব নোৱাৰিছিলো. কিন্তু but this kind of expenses in case of normal overheads is that are not expecting to occur in a given output. সদায় এইকেইটা হৈ নাথাকে, কিন্তু যেতিয়া হয় সাপোজ কি হ'ব পাৰে, destruction by fire, shutdown machinery. When this kind of expenses are there na overheads are there, it should be
taken to profit and loss account. Okay, so আমি কি কৰিম এই এন্ট্ৰিটো আমি profit and loss account হলে ট্ৰান্সফাৰ কৰিম. So now let us discuss by element. Okay, so on the basis of element we have first of all indirect materials. Indirect materials are those materials which are used in production process but it cannot be traced with the end product. এনেকুৱা material আমি use কৰো যোনটো প্ৰডাকশ্যনৰ লগতে প্ৰডাকশ্যন হেল্প কৰে ফাইনেল প্ৰডাক্ট হ'বলৈ, কিন্তু সেই মেটেৰিয়েল কেইটা কিন্তু আমাৰ প্ৰডাক্টটোৰ পাৰ্ট নহয়. অ'কে, এক্সাম্পল কেইটা হ'ল ফিউল, ষ্টেচনাৰী, বা ছাপ'জ আমি যদি মোবাইল প্ৰডিউচ কৰি আছোঁ তো মোবাইলৰ ওপৰত কভাৰৰ ওপৰত সৰু সৰু যি চিল লাগে সেই চিলকেইটা দে আৰ দ্য পাৰ্ট, বাট যোনকেইটা আমি মেটেৰিয়েল ইউজ কৰি আছোঁ তাহাঁতৰ ওপৰত চিলটো লগাবলৈ, সেই চিলটোতো একচুৱেলি সিহঁতৰ পাৰ্ট নহয়. আৰু ইউ গোইং টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড হোৱাট আই এম ছেইং টু চে ইউ. ত' মই কলমটো দি এতিয়া এখন চিগনেচাৰ কৰি দিছোঁ, এই কলমটো কিন্তু প্ৰডাকশ্যনত হেল্প কৰিছে, এই ভিডিঅ'টো বনাওঁতে কলমটো হেল্প কৰিছে, বাট দিছ ইজ ইনডাইৰেক্ট মেটেৰিয়েল. অ'কে, দেন we have indirect labor which refers to the cost of labor in which they are not engaged in directly for any production activity. তাহলে directly কোনো production activity জড়িত নহয়, কিন্তু their cost is also being not included, but their cost is also helpful in understanding the indirect labor, যেনেকুৱা salary of sales and supervisor, electrician, watchman. Okay, so actually the indirect labor too is a cost of labor which is not directly, so ইনডাইৰেক্ট মানে ডাইৰেক্টলি কণ্ট্ৰিবিউট নকৰে বাট ইনডাইৰেক্টলি কণ্ট্ৰিবিউট কৰে. ছাপ'জ মই আজি ভিডিঅ' বনাই আছোঁ, মোৰ লাইটটো গুচি গ'ল, মই ইলেক্ট্ৰিচিয়ান মাতি আনিলোঁ, তাক 100 rupees এখন দিলোঁ. অ'কে, ৱেন আই পেড দেট মানি দেট ইজ ইনডাইৰেক্টলি হুইচ ইজ কণ্ট্ৰিবিউটিং টু মেক মাই ওন ভিডিঅ'. অ'কে, লাইক দেট ইনডাইৰেক্ট এক্সপেন্সেছো আছে, দ'জ এক্সপেন্সেছ হুইচ আৰ other than indirect material and indirect labor, for example depreciation, lighting, hospital. Okay, so this is all about element of or classification of overhead. Under the elements we have indirect material, indirect labor, and indirect expenses. So let us discuss about the control part. So finally we have control. Under control, the first one is controllable expense. My meaning to agote bujhalo. Controllable overheads or expenses are the expenses which can be controlled by the management. Okay, by exercising various steps. মানে এটো খরচা কেটা ম্যানেজমেন্টে বসাবো পারে by exercising various control. Overheads which can be easily controlled by the management by exercising various steps. Example, power expenses, lighting expenses, purchase of material. এইকেইটা আমাৰ হাতত থাকে, ম্যানেজমেন্ট হাতত থাকে, তেওঁলোকে বেছি খৰচা হ'বলৈ দিব নোৱাৰিব পাৰে বা দিব পাৰে. That's depend upon the organizational management. So those are known as controllable overheads. আৰু এটা overhead আছে কি uncontrollable overhead. এইটো যদি আমি কন্ট্ৰোল কৰিব পাৰোঁ, এইটো আমি beyond the control of the management. The management cannot influence such expenses by the decision. তেওঁলোকে ডিসিশন ল'লে এনেকুৱা এক্সপেন্সেছ তেওঁলোকে কন্ট্ৰোল কৰিব নোৱাৰে. So what are those? Those are factory expenses, factory rent, office salaries, legal expenses. হয় নাই, যোনকেইটা আমাৰ দিবই লাগিব, সেইকেইটা আমি যিমানে এক্সাৰচাইজ কৰোঁ, কন্ট্ৰোল কৰোঁ, ৰখিবলৈ ৰখাব আমি নোৱাৰিম. So we have discussed today about the classification of cost on the basis of function, on the basis of behavior, on the basis of normality, on the basis of element, and on the basis of control. Hope you have liked my video. Kindly subscribe my channel, and one more thing, be safe and see you tomorrow with a new video.